Chipilly Ridge, 1918. Note, this is based on the true events of August 9, 1919, in Chipilly, France. Medical's down, get your ass over here. Despite the constant drumroll of machine gun rounds zipping over our heads, I heard the call loud and clear. I looked over to the section of the hastily dug trench where Lieutenant Johnson was barking out orders from just moments before. The only things visible were the fresh speckles of blood and brains on the grayish-brown dirt that formed the back wall of his trench. The platoon commander was gone. Our platoon sergeant had been evacuated an hour beforehand after a German machine gun round ripped through his cheek, opening the right side of his face so that even his molars were visible. I should have been nervous, worried even. Any other corporal would have been, I'm sure. But I was no ordinary corporal. I'd known since I was a child that I was destined for greatness. Nervous? Hell no. I'd been waiting for this my whole life. The day I would become a hero. The moment my story began. This entire operation had been a clusterfuck from the start, no, even before the start. Hotel Company was never supposed to be an assault unit, the Brits told us as much when we were attached to them back in June. We wouldn't be used unless it was an emergency. As such, we'd only trained on trench warfare. I hated the trenches, those long tunnels of limited vision, soggy socks, and the stench from sustained stagnation and rotting flesh. I was one of the few in the unit who'd seen action before. The rest were a mix of college students, school teachers, factory workers. Men who would have never thought of killing before President Wilson stopped just writing notes to the Brits and brought us into this war. I didn't warn them of the hell they'd face once we arrived. Of how the constant bombardment would haunt their dreams as well as their waking hours long after Navy ships took them back across the Atlantic. That anticipation, the sound of shells exploding with such a frequency that it sounded like you were underneath a Chicago 4th of July fireworks show. Only louder. And faster. I didn't tell them they'd become accustomed to the sight, and the smell, of rotting human flesh, sometimes the whole body, other times just pieces blown from the torso of an unfortunate GI. And I didn't tell them that they couldn't just leave the trenches to remove the bodies, either. Sometimes they'd be stuck next to the rotting corpse of their closest friend for days. I knew that all too well. No, it was best to let the new guys think that things would go their way. They were full of unbridled optimism and unproven machismo, most of which would end up just being hot air for the majority of the men. Still, they'd need hope to carry them through the long nights in the trenches. So I let them believe themselves invincible and death to be a distant improbability. The Brits and Aussies had been planning some big operation. The new guys, with all the hope that ignorance could afford, were caught up in the excitement. They believed the general's claims that this offensive would be the one to win the war. That we would all be home by the start of 1919. Call me jaded, but I knew how fruitless these campaigns were. We'd gain 500 meters of ground one month, lose it the next. Lost thousands capturing those precious few meters and thousands giving it back. Rinse, repeat. The Brits' operation began on the 8th of August around 4 in the morning. We were still asleep in our makeshift barracks when we were awoken by the sound of friendly artillery batteries firing thousands of shells simultaneously. I knew they weren't firing at me, but I still jumped out of bed and crawled under my bed. The others looked at me like I was crazy. What the hell, Corporal? They're friendlies. I crawled out from under my bunk. I know. It's just. Never mind. Let's try to get some rest. By all reports, the first day of the big offensive went better than planned. At least, on all fronts except one. The only thing holding up the entire operation was a small band. Chipilly Ridge 1918 lưu ý, điều này dựa trên các sự kiện thực sự ngày 9 tháng 8 năm 1919, tại Chipilly, Pháp. Sao, medic midi CLT bị hạ, đưa mông lại đây, mặc dù có tiếng trống liên tục của đạn súng máy kéo trên đầu chúng tôi nghe tiếng gọi to và rõ ràng. Tôi nhìn qua khu vực của rãnh đào vội vàng, nơi Trung úy Johnson đang sủa ra lệnh từ chỉ vài phút trước đó. Những thứ duy nhất có thể nhìn thấy là những đốm máu và bộ não tươi trên bụi bẩn màu nâu xám tạo thành bức tường phía sau của rãnh của ông. Chỉ huy trung đội đã biến mất,
Trung sĩ của chúng tôi đã được sơ tán trước 1 giờ sau khi một khẩu súng máy của Đức xé vào má anh ta, mở ra phía bên phải của khuôn mặt để ngay cả răng hàm của anh ta cũng có thể nhìn thấy được. Đáng lẽ tôi phải lo lắng, thậm chí lo lắng. Bất kỳ hạ sĩ nào khác cũng sẽ như vậy, tôi chắc chắn. Nhưng tôi không phải hạ sĩ bình thường. Tôi đã biết từ khi còn nhỏ rằng tôi đã được mệnh cho sự vĩ đại. Căng thẳng, địa ngục không, tôi đã chờ đợi điều này cả đời. Ngày tôi trở thành một anh hùng. Khoảnh khắc câu chuyện của tôi bắt đầu, sao toàn bộ hoạt động này đã được một nhóm từ đầu không, ngay cả trước khi bắt đầu. Công ty khách sạn không bao giờ được cho là một đơn vị tấn công, người Anh nói với chúng tôi nhiều khi chúng tôi gắn bó với họ trở lại vào tháng 6. Chúng ta sẽ không bị lợi dụng trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Như vậy, chúng tôi chỉ được huấn luyện về chiến tranh chiến hào. Tôi ghét những chiến hào, những đường hầm dài của tầm nhìn hạn chế, vỡ ướt và mùi hôi thối từ sự trì trệ bền vững và xác thịt thối rữa. Tôi là một trong số ít trong đơn vị từng thấy hành động trước đây. Số còn lại là những sinh viên đại học, giáo viên, công nhân nhà máy, những người sẽ không bao giờ nghĩ đến việc giết người trước khi Tổng thống Wilson ngừng viết thư cho người Anh và đưa chúng ta vào cuộc chiến này. Tôi không cảnh báo họ về cái địa ngục họ sẽ đối mặt khi chúng ta đến. Về cách mà cuộc bắn phá liên tục sẽ ám ảnh giấc mơ của họ cũng như giờ thức dậy của họ lâu sau khi các tàu hải quân đưa họ trở lại vượt Đại Tây Dương. Sự dự đoán đó, âm thanh của đạn pháo nổ với tần số đến mức nghe có vẻ như bạn đang ở bên dưới buổi biểu diễn pháo hoa ngày 4 tháng 7 Chicago. Chỉ to hơn thôi, và nhanh hơn, tôi không nói với họ rằng họ đã quen với cảnh tượng và mùi của xác thịt người thối rữa, đôi khi là toàn bộ cơ thể, còn lại chỉ là những mảnh vỡ bị thổi ra từ thân mình của một đường tiêu hóa không may. Và tôi cũng không nói với họ rằng họ không thể rời khỏi chiến hào để loại bỏ các thi thể. Đôi khi họ bị kẹt bên cạnh xác chết thối rữa của người bạn thân nhất trong nhiều ngày. Tôi biết điều đó quá rõ. Không, tốt nhất là để cho những người mới nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi theo cách của họ. Họ đầy lạc quan không kiềm chế và mơ kismo chưa được chứng minh, hầu hết trong số đó sẽ chỉ là không khí nóng cho đa số đàn ông. Tuy nhiên, họ vẫn cần hy vọng để đưa họ vượt qua những đêm dài trong chiến hào. Vì vậy tôi để họ tin rằng mình là bất khả chiến bại và cái chết là một điều không xác suất xa xôi. Người Anh và Úc đã lên kế hoạch cho một chiến dịch lớn. Những chàng trai mới, với tất cả hy vọng rằng sự thiếu hiểu biết có thể đủ khả năng, đã bị cuốn vào sự phấn khích. Họ tin rằng tuyên bố của các tướng quân rằng cuộc tấn công này sẽ là chiến thắng trong cuộc chiến. Rằng tất cả chúng ta sẽ về nhà vào đầu năm 1919. Gọi tôi là mệt mỏi, nhưng tôi biết những chiến dịch này vô ích thế nào. Chúng ta sẽ đạt được 500 mét đất một tháng, mất nó sau đó. Mất hàng ngàn người chiếm được những mét quý giá và hàng ngàn người trả lại nó. Rửa sạch lặp lại. Hoạt động của người Anh bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 khoảng 4 giờ sáng. Chúng tôi vẫn đang ngủ trong doanh trại tạm thời khi chúng tôi thức tỉnh bởi âm thanh của pháo binh thân thiện bắn hàng ngàn quả đạn pháo cùng lúc. Tôi biết họ không bắn vào tôi, nhưng tôi vẫn nhảy ra khỏi giường và bò dưới giường. Những người khác nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cái quái gì vậy, hạ sĩ? Họ là những người bạn. Tôi bò ra từ dưới giường của tôi. Tôi biết, chỉ là, không sao đâu, hãy cố gắng nghỉ ngơi một chút. Theo tất cả các báo cáo, ngày đầu tiên của cuộc tấn công lớn đã tốt hơn kế hoạch. Ít nhất trên tất cả các mặt trận ngoại trừ một mặt trận. Điều duy nhất giữ toàn bộ hoạt động